హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మీకోసం ఒక కొత్త రెసిపీ చూపించడానికి వచ్చేసాను. అలాగే నా ఛానల్ కన్నా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. నేను సెండ్ చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు అప్డేట్ వస్తాయి అన్నమాట, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే. హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ? నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను. ఈరోజు ఒక కొత్త స్నాక్స్ చూపించడానికి వస్తున్నాను. అదేంటంటే స్వీట్ కార్న్ పకోడా. ఇంకొక బౌల్ తీసేసుకొని అందులో స్వీట్ కార్న్స్ వేసేసుకుందాము. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ ఆనియన్స్ వేసేసి కొంచెం దీన్ని ఇలా స్మాష్ చేసుకుంటే అవి కొంచెం ఇలా స్క్వీజ్ అయిపోయి పట్టిపోతాయి కదా, అలా చేసుకున్నాం. లేదంటే ఆయిల్లో వేయగానే పేలిపోతాయి అన్నమాట. అది మొత్తం స్క్వీజ్ చేసాను. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం శనగపిండి వేస్తున్నాను. అలాగే కొంచెం రైస్ ఫ్లోర్, ఎందుకంటే రైస్ ఫ్లోర్ ఎందుకు వేసానంటే క్రిస్పీనెస్ కోసం అని వేసాను అనమాట. ఇది సాల్ట్, అలాగే చిల్లీ పౌడర్, pinch of ajwain, ing, pinch of dhania powder, pinch of chaat masala, కరివేపాకు వేస్తున్నాను అండి. ఇలా కట్ చేసేసుకొని కరివేపాకు వేస్తున్నాను. ఈ స్వీట్ కార్న్ పకోడా మన పూనా దగ్గర లోనావాలా ఉంది కదా, అక్కడ చాలా ఫేమస్ అన్నమాట ఇది. దీన్ని ఇలా కలిపేసుకుందాము. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, అంటే దీనికి ఎక్కువ వాటర్ పట్టకపోవచ్చు, బట్ నేను కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్తున్నాను అనమాట. ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ బ్యాటర్ ఏదో రెడీ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని వేద్దాము. ఇలా లైట్ బ్రౌన్ కలర్లో వేసుకొని దీన్ని తీసేసుకున్నాను. నేను తీసేసుకున్నాను. కార్న్ సమోసా రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. దీనికి సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకుని సర్వింగ్ చేసుకుంటున్నాం. క్రిస్పీ ఈవినింగ్ స్నాక్ కార్న్ పకోడా ఈజ్ రెడీ టు సర్వ్. Thanks for watching the video. Please subscribe my channel, like and provide your comments. Thank you. Bye bye. Have a good day.